Yesterday I made honey non-walnut shrimp. Today I'm thinking Taiwanese popcorn chicken. Yan, tatanggalin natin ito. Kasi yun yung feeling ko. Nagpapaklag ng mga arteries ko sa puso. So, i-cubes lang natin yung chicken thighs. I got chicken thighs, not breast. Kasi sabi nila, it's tastes better. Masarap pahita. Wala ko mas masarap ang breast. But who knows? Hindi ko alam. Ako gusto ko lang kumain. Kaya ako naisipang gumawa nito kasi gusto kong bumili ng popcorn chicken every time magboboba. Pero grabe, ang mahal na. It's like $9. And then plus tax, umabot ng $10. Tapos iilang piraso lang. So, syempre, ginugol ng lola mo kung paano gumawa nito. Para at least, kadiri, oh. Ito yung ano eh. Ito yung sinisip-sip. Ano mo yun? Sinisip-sip sa... Ito yung nasa arteries mo. Diba? Tama ba? Basta. Parang yan yung nakikita ko eh. Anyway. Yeah. Ang mahal na niya. Hindi naman araw-araw, yeah, pero kinakain yung popcorn chicken. Pero every time na magboboba, every time, kasi nga mahilig kami sa boba. Tsaka nandyan lang. Magkano kami? Kasi syempre, gusto mo na lahat kainin, tapos hahatian ka pa ng anak kong mata. Anyway. So, ganyan lang. Gugupitin lang natin yun kasi nakakadiri talaga siya tingnan. Diba? Parang yan yung ano yun, nasa taba mo sa puso. Nasa taba mo sa puso. Yung nakikita mo sa commercial kapag nagpapapayat ka ng ano. Mga nagpampapapayat. Pwede na yan. Basta pag may malaking ganyan, tatanggalin natin. Okay, 2 cubes lang. Iba-iba size niya. Bahala na. Siguro dapat liitan ko pa. Okay na yan. Okay. Alright. So, ayan na. Natapos ko na lahat ng chicken. Mga ilang pounds pa to? Kalimutan ko na. Basta, tapos, i-marinate na natin siya. Okay? So, saglit lang. Hindi ako handa. So, bago ang lahat. Ano ba yan? So, bago ang lahat, we have to clean our station para you can move freely. Pasensya na, wala pang hilamos. Ito yung kinat ko. Not that much, pero okay lang. Tapon na natin yan. Okay. May na ako maghugas ng plato. So, saglit lang. Nakalimutan ko yung ingredients. Saglit. O, diba ang galing? Nagkalat pa ako. Natapon ko yung sinigang. So, maglilinis pa ako ngayon yan ng fridge. Ay, saan ba ako nakatingin? Ay.
Ganun talaga, may mga commercial ang buhay. So, commercial muna tayo. Kasi kinukuha ko yung ginger. Yuck. Okay. Oh, commercial muna. Para hindi malagkit. Sige lang. Then I will go right back. Cinderella! Okay, yun lang. Mamaya ko na siya itutuloy. Okay. Ginger, garlic, white pepper, Shaoxing vinegar, or Shaoxing wine, regular soy sauce, 5 spice, Chinese 5 spice. Okay. Okay, so, sabi half a tablespoon. Okay, gawin na nga lang natin to. So, ginawa ko ng 1 tablespoon. 1 ko. So, tablespoon, and then 1 tablespoon soy sauce, tapos saan na yung ating ano ba to? Half a teaspoon ng white pepper. I love white pepper. Okay. And then I just bought this. See, naka-sealed pa. And then hapa. Ay, di ba? So, ganyanin ko na lang. 5 spice. Siyempre. Yan, ganyan. Alright. Then, oh, it's kind of strong. This is my first time cooking with Shaoxing wine. So, we'll see. Okay. I'm gonna work on this and then I'll be back again. Something I learned on how to peel the ginger is you use a spoon. See, it's easier than you just kind of paano ba? Okay, kind of just do that, diba? Kaya lang hindi maganda na yung ginger ko masyado. Sorry, I took off my gloves. Okay, ayaw niya. Pero seriously, that's the easiest way to peel a ginger. O, diba? E di lumipis ngayon yung ginger ko. It's okay. It's okay. This has to be minced. So, ano ba? Ano yung minced? Wala na akong pang minced. Paano yan? Ganyan na lang. I-chop ko lang. Okay, grate ko dapat. No. Okay lang, hindi prepared. So, I just realized meron pala ako nito. I could have used this for the ginger, pero it's okay. Hindi ko kasi ginagamit to. Oh. Diba? I love garlic. Okay, so we're just gonna mix it. Mix. And then we're gonna leave it for maybe 30 minutes to an hour. So what I'm gonna do is habang nagma-marinate siya, maglilinis ako. Cover. Okay. So we're just gonna put it in the fridge 30 minutes to longer. Gusto nyo. Taran! So, ang dami kong hugasin. Maghuhugas muna ako. It's my favorite part. So, we're gonna cut the leaves. There you go. We're just gonna wash this. Ang dami na sayang. Pero okay lang. We're gonna wash this. Okay, so
I don't know how long I marinated this for, but it's definitely more than 30 minutes. Gonna add, it says egg whites, but I think I'm just gonna add the whole egg. Why not, right? Yeah, let's just add the whole egg. Okay. And then, before I do this is potato starch. So I'm gonna put it in here. Okay, maybe a little bit more. So, do that, and then we're gonna go ahead and mix this all together. Actually, sabi, 2 tablespoons of soy sauce. So, nilagay ko lang 1 tablespoon. Yan mo na. Ay, dapat pala pinapainit ko na yung ano. Saglit lang. Okay. Pinapainit ko na yung oil. Habang we're mixing this. And then, okay. So, we're gonna add, sana hindi mas ano, kasi there's like tidbits of, ginger. So, we're gonna just do that. And I think they said, yan, ganyan. Hanggang sa mag-coat yung chicken. Over na cover. Ganyan. Next, we're gonna go to our frying pan. Okay. We'll see. Man natin. Parang kulang sa seasoning eh. Pwede na. Kulang na lang boba. Pero pwede na.